waliopatikana ambayo ni pamoja na kuwaunganisha waviu wote nchini kupitia vikundi wezeshi ngazi ya jamii, konga na mitandao, ikiwa ni pamoja na kuwajengea uwezo wa waviu ambao ni wakiritiba. Wakiritiba ni rasilimali na mabalozi wakuu kwa baraza na taifa, walio mstari wa mbele katika kuelimisha na kuhamasisha upimaji wa VVU kwa makundi tofauti, ufuasi sahihi wa dawa za ARV, kurudisha watoro wa dawa kwenye huduma za tiba na matunzo, na kuwawezesha VVU wengi kufubaza wingi wa virusi kwenye damu kutokana na elimu na usimamizi wa kiwango cha juu kutoka kwa wakiritiba hao. Kupiga vita unyanyapaa na kujasirishana miongoni mwa waviu, na pia vita dhidi ya aina zote za ukatili wa aina zote kwa waviu, hasa wanawake na watoto. Kuwawezesha waviu kujiimarisha kiuchumi na kuboresha ustawi wao kwa kutumia fursa zinazopatikana kupitia afua, mipango ama mifuko mbalimbali inayotolewa na serikali na wadau kwenye mazingira tunayoishi. Baadhi yetu sasa tunajilipia bima ya afya iliyoboreshwa na kupunguza utegemezi. Waviu wanashiriki kikamilifu kwenye mijadala na majukwaa ngazi zote na kutoa mchango mkubwa katika mapitio na maboresho ya sera, sheria na miongozo mbalimbali ya serikali kwenye mwitikio wa ukimwi hapa nchini. Mheshimiwa Rais, mafanikio haya yamepatikana kwa ushirikiano, uwezeshaji mkubwa wa serikali kupitia usimamizi, uratibu na ushauri wa kitaalamu tunaoupata kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, wizara mbalimbali za serikali, ofisi za halmashauri na wakurugenzi watendaji, bunge na wadau wengine. Mheshimiwa Rais, kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni imarisha usawa. Inatukumbusha kuzingatia ushirikishwaji wa waviu kutoka makundi yote ya kijamii katika kuhakikisha huduma bora zinatolewa kwa waviu wote nchini ili kuyafikia malengo ya 95. Tunatambua kuwa nchi yetu imepiga hatua ya mafanikio makubwa katika kufikia malengo ya dunia ya 95 na upo mchango mkubwa wa waviu katika mafanikio haya. Hata hivyo, zipo changamoto kadhaa ambazo tunaamini kwa uongozi wako shupavu zinaweza kupungua ama kuondoshwa kabisa ili kuyafikia malengo ya mwitikio wa ukimwi hapa nchini. Changamoto hizo ni pamoja na hizi. Moja, kuendelea kuwepo idadi kadhaa ya watu kutotambua hali zao kuwa wanaishi na maambukizi ama hawajapima na kujitambua, hasa wanaume na vijana. Jambo hili hupunguza nguvu ya wekezaji katika kujikinga au kuwakinga wengine. Aidha, ipo changamoto ya magonjwa yasiyoambukiza kama kansa ya shingo ya kizazi, kansa ya matiti kwa wanawake waviu, kisukari, shinikizo la damu na mengine mengi. Ipo haja ya kuweka mkakati maalum wa kubaini mapema wenye changamoto hizi na kuwapatia huduma haraka iwezekanavyo. Ili kusaidia kutatua changamoto hizi, tunaendelea kuhimiza wadau kufanya kazi kupitia konga za waviu, kwani sasa tupo halmashauri zote Tanzania bara. Mheshimiwa Rais, sambamba na wanaume kutojitokeza kupima, kiupekee kabisa nimpongeze Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha wanaume kwenda kupima. Endelea kusimama na sisi baba, endelea kututia moyo ili tuweze kufikia malengo yetu. Pamoja na tafiti zilizopo kuonyesha unyanyapaa nchini kuelekea kupungua
bado yapo matendo ya unyanyapaa na ubaguzi dhidi ya VU yanayochangia kupunguza matumizi ya huduma za ukimwi zinazotolewa na serikali yetu. Mathalan, hali ya unyanyapaa mashuleni, vyuoni na mahala pa kazi ni changamoto inayokwamisha matumizi sahihi ya dawa na hata kuchangia wengine kutopima na kutambua hali zao. Unyanyapaa kwa wanawake na wasichana wenye watoto wadogo na wajawazito pia umechangia kwa kiasi kikubwa watoto wadogo kutopata huduma sahihi za tiba na matunzo, na hivyo kufanya idadi yanayopata huduma hizi kuwa ndogo sana. Tunaiomba serikali, wadau wa maendeleo, viongozi wa dini, waajiri wote, wakuu wa shule na vyuo kusimamia miongozo, kutoa elimu na kupiga vita unyanyapaa kwa wanaojiweka wazi kuhusu hali zao za maambukizi ya VVU. Kwa hiyo baraza linapendekeza kuwepo kwa msisitizo wa masuala ya kupinga unyanyapaa katika mitaala ya ufundishaji, ikiwa ni pamoja na walimu wanasii mashuleni kupata elimu toshelezi. Sisi tupo tayari kushirikiana nao wote katika kufanikisha zoezi hili. Mheshimiwa Rais, pia bado tunao uwepo wa vitendo vya ukatili kijinsia kwenye baadhi ya maeneo nchini, hususan wanawake na watoto wetu wanaotumia dawa. Ukatili huu huchangia wahusika kuacha kutumia dawa na hata huduma za kinga na kuleta ongezeko la watoro wa dawa, maambukizi mapya na vifo. Vitendo hivi havikubaliki kwa namna yoyote ile, na sisi tunavilaani. Kwa kutimiza kauli mbiu ya mwaka huu, imarisha usawa, tunaendelea kutoa rai na kuwahimiza na kuimarisha usawa wa kijinsia tuliojiwekea. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa muda sio rafiki na amini hotuba nitakabidhi, lakini nipende kusema Mheshimiwa Rais, sisi na wananchi wote tuna imani kubwa juu yako ya kwamba changamoto na mapendekezo yetu tuliyotoa yatafanyiwa kazi ili kuongeza tija na ufanisi katika utoaji huduma, upatikanaji
na utumiaji wa huduma kwa haki na usawa. Sisi na KOFA tupo tayari kuendelea kushirikiana na serikali unayoiongoza ili kuhakikisha Tanzania inafikia malengo ya kitaifa ya mwitikio wa ukimwi. Mheshimiwa Rais, katika kuhitimisha salamu zangu, napenda kutambua na kuwashukuru wizara na watumishi wa serikali ikiwemo ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Afya, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Watoto, makundi maalum, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi TACAIDS. Kipekee tunawashukuru wadau wa maendeleo hasa USAID, PEPFAR, UNICEF, UNAIDS, UN Women, Global Fund, GNP Plus na Campus kwa kuendelea kufadhili shughuli za mwitikio wetu na kutufikisha hapa tulipo. Tunawashukuru pia AZAK, viongozi wa dini na vyombo vya habari kwa kuwa sehemu ya mafanikio yetu. Asante sana. Naahidi kuwa baraza litaendelea kuthamini mchango wa serikali na wadau kwa manufaa ya watu tunaoishi na virusi vya ukimwi hapa Tanzania na taifa letu. Asante sana Mheshimiwa Rais na watu wote kwa kunisikiliza. Haya, tumpongeze kwa makofi mengi sana Mama Leticia Morris, mwenyekiti wa baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Ameshatuambia ukisikia kengele tulia na wako, tusihangaike. Anakabidhi pale kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sasa kwa heshima na taadhima tusikie salamu kutoka serikali ya Marekani. Mheshimiwa Balozi Donald Wright, karibu kwa dakika 5 minutes please. Okay, karibu. Piga makofi mengi kwa balozi wa Marekani. Asante sana. Asante sana. Your Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Prime Minister Honorable Kassim Majaliwa, Honorable Lindi Regional Commissioner Zainab Thilak, Honorable Ministers who have joined us today, Permanent Secretaries, in the interest of time, all protocols observed. It's a great pleasure to once again be a part of Tanzania's World AIDS Day commemoration event. I'd like to extend a warm congratulations to TACAID and the regional government, led by the Regional Commissioner, for organizing this very important event here in Lindi. First and foremost, I'd like to thank you, Your Excellency, on behalf of the United States government, for your commitment to the HIV response in Tanzania, demonstrated by your participation in this very important event today. As President, you have made the health of your people a priority, and we can see the results. Congratulations, Your Excellency, that Tanzania has vaccinated more than 85% of the eligible population against COVID-19. Hongera sana. In Tanzania's HIV response, your leadership through the Ministry of Health, PRAO, and TACAIDS has been unwavering and is keeping Tanzania on the path to epidemic control. Today, on World AIDS Day, we have the opportunity to reflect on the progress made in the HIV response, to remember and honor the millions of people who have died from AIDS-related illnesses around the world, and lastly, to remind ourselves that there's work still ahead. We are here to remember where the work began and how far we've come. We are also here to rally together to commit to reaching the final mile of epidemic control in Tanzania. And that, let me say, that goal is very much in reach. As the United States Ambassador to Tanzania, health, and in particular our efforts to end HIV, is one of my top priorities. I'm proud of the work accomplished through the U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief
or PEPFAR, as the largest commitment by any nation to address a single disease in history. PEPFAR has committed over $6 billion to support Tanzania's HIV response since 2003. The United States government theme for World AIDS Day 2022 is putting ourselves to the test, achieving equity to end HIV, which emphasizes accountability and action. This theme echoes the U.S. government's dedication to ending HIV as a public health threat through PEPFAR by addressing health disparities in communities, disparities that existed even before we were challenged with COVID-19, monkeypox, and other disease outbreaks. This theme also aligns perfectly with UNAID's World AIDS Day theme of equalize. Ending the HIV epidemic is only possible when all populations, children, adolescent girls and young women, and key populations have reached the 95-95-95 objective. As the U.S. government prepares to celebrate PEPFAR's 20th anniversary next month, we are reflecting on all the achievements to date here in Tanzania. 20 years ago, for example, there were only 1,000 people on antiretroviral treatment in Tanzania. This meant that HIV was once a death sentence. Today, there are more than 1.5 million Tanzanians who are receiving this life-saving treatment. With proper care and treatment, people living with HIV can now live healthy and fulfilling lives. We recognize the leadership of the government of Tanzania under the Honorable Prime Minister and the Honorable Minister of Health through TACAIDS and NACP. You ensured that Tanzania adapted evidence-based policies and programmatic best practices to ensure people living with HIV have access to HIV testing, have the best drugs, adhere to treatment, and most importantly, stay in care. I also commend PRAG, who has been able to adapt the changing HIV response through strategic oversight of service provisions at the regional and local level. Tanzania's HIV response is truly a whole-of-government effort. Tanzania's response to HIV epidemic has made significant progress over the last several years. Since the Tanzanian HIV Impact Survey in 2016, the program made major significant pivots to address shortcomings in case identification and to ensure that we're supporting activities in geographic areas with the greatest treatment gap. We are now well on our way for the latest Tanzanian HIV Impact Survey to be completed early next year. Although Tanzania has made significant progress towards achieving epidemic control, there are still areas we need to address together to end HIV in Tanzania. We must lean into the science and focus on scaling up the initiatives that work. We must ensure that pre-exposure prophylaxis, or PrEP, is made even more widely available to prevent new infections for vulnerable populations. We must identify adults, adolescents, and children who don't know their status, especially those that are hard to reach, and then link them to treatment and ensure that they reach viral suppression. We must continue to work together to ensure HIV services are client-centered and tailored to the population who are most affected. Finally, while we celebrate the progress we've made, we must recognize that the difficult task of achieving epidemic control is made more difficult by stigma, discrimination, policies, and practices that make it harder for some populations, most vulnerable to the epidemic, to receive HIV services and the community support they need. In addition to these investments in HIV prevention and treatment services, we must also prioritize efforts to award a more inclusive democracy, a healthy democracy where broad civic participation contributes directly and indirectly to community health. We are encouraged by President Hassan and President Mwinyi's task force consisting of political parties, religious leaders, and civil society organizations to address governance gaps and make recommendations for addressing those gaps. We've seen a number of initiatives emerge to address the disproportionate impact of the HIV epidemic. The UN
Women's Initiative on Championing the Priorities of Women and Girls in HIV Response was hosted in Tanzania this year to advocate for policy change that is driven by leadership and the voices of adolescent girls and young women. To maintain the gains Tanzania has made and to achieve our shared goal to end AIDS by 2030, we can't overlook the need to shift our focus to sustainability. The United States government PEPFAR program, the global fight to fight AIDS, tuberculosis, and malaria, and the UN family provide significant financial resources and technical support to Tanzania's response. In the face of diminishing budgets and competing public health priorities, that support in its current form won't be available forever. We recognize that achieving long-term sustainability requires a substantial orientation of the way the entire HIV/AIDS ecosystem works. I applaud the government of Tanzania for taking an important first step by committing to establishing a sustainability technical working group. Its important work will include reviewing all components of a sustainable HIV program, from domestic resource mobilization to ensuring sufficient human resources for health to robust surveillance and disease response. Sustainability is not measured in dollars or shilingi, but on political leadership. The United States government encourages the government of Tanzania to double down on their commitment for sustainability across all three pillars: political, programmatic, and financial, to lead, manage, and monitor the HIV response and sustain HIV impact in a transparent, effective, equitable, and enduring manner. Coming back to this year's UNAIDS theme for World AIDS Day, Equalize, this call to action to boldly recognize and address the inequalities which are holding back progress in ending HIV by ensuring equitable access to HIV services in every community, particularly for adolescent girls and young women, people who use drugs, and other vulnerable populations. This theme should inspire us all to act together as partners alongside the government of Tanzania to end the HIV/AIDS epidemic globally. In closing, let me be reminded that global inequalities affect us all, no matter who we are or where we're from. We must ensure that everyone, everywhere, has access to HIV prevention, testing, treatment, and care. Health services should be adapted to reach and meet the needs of populations most at risk, and this includes implementing a zero tolerance policy to stigma and discrimination in all health services. Together, we will continue to make progress in improving the health of the Tanzanian people. I can see that all of us gathered here today are ready for the task and to renew our commitment to combat inequality and end HIV. Asanteni sana. Makofi mengi kwa Bwana Donald Rais, balozi wa Marekani hapa nchini Tanzania. Amefurahi kuwa katika maadhimisho ya mwaka huu na kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, TACAIDS, uongozi wa Lindi kwa maandalizi. Lakini anasema tangu mwaka 2003 serikali ya Marekani kupitia PEPFAR imetoa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 6 kwa Tanzania kwa kutambua kwamba afya ni swala la muhimu, hususan katika mapambano dhidi ya VVU. Kama kauli mbiu ya mwaka huu, amehimiza kuwa kila mmoja ajibike kuimarisha usawa ili kutokomeza ukimwi na huduma za kinga ziwafikie watu wote. Kazi kubwa tulionayo ni kutokomeza unyanyapaa na ubaguzi kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Utafiti wa VVU na ukimwi mwaka 2022-2023 huu utatupa mwongozo mzuri wa kuendeleza mapambano. Zaidi ya hayo, serikali ya Marekani imeahidi ushirikiano na Tanzania katika mambo mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na mapambano dhidi ya ugonjwa dhidi ya VVU. Marekani oye! Tunaendelea. Hawa ndio wadau wetu wa maendeleo wanaotuunga mkono. Balozi Zlatan Miliski, mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa, karibu kwa dakika 5 minutes. I think is enough for you.
Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. Right Honorable Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania. Honorable Regional Commissioner, Honorable Ministers present here today, Executive Director of UNAIDS, Winnie Byanyima. All protocols observed in the interest of time as well. Each year, on 1st December, people around the world unite to show support for people living with HIV in commemoration of the World AIDS Day. It is a day when our voices unite by sharing experiences, remembering those we lost, and standing together in the fight against HIV. While great strides have been achieved over the 4 decades since the first known reported cases of AIDS, this disease is still a public health challenge. Today is an opportunity to reflect on the progress made in HIV response and also to remind ourselves of the work still ahead to end AIDS as a public health threat by 2030 in line with the targets of the Sustainable Development Goals. It is also an opportunity for remembering more than 40 million people who have died worldwide from AIDS-related illnesses. This year's theme for World AIDS Days is Equalize, and it urges us to address the inequalities which are holding back the progress in ending AIDS. This year's theme links to a growing list of challenges that World AIDS Day reminds us still need to be addressed, globally and in Tanzania. We, the development partners in the AIDS response, would like to use this occasion to commend the efforts made by the government of the United Republic of Tanzania towards achieving the UNAIDS 95-95-95 global targets by 2025, year 2025. They aim at ensuring that 95% of people living with AIDS know their status, that 95% of people who know their HIV positive status are accessing life-saving antiretroviral therapy, and that 95% of the people on treatment have suppressed viral loads. Tanzania has done a commendable job of rolling out antiretroviral drugs over the years. As of December 2021, out of 1.7 million people living with HIV, only over 1.5 million, or 88%, knew their status. Of them, 1.5 million, or 97%, were using highly active antiretroviral drugs, and approximately 97% of them, those receiving them, have achieved viral load suppression. Hongera sana. This shows that the country is doing well in the second and third 95%. However, more needs to be done to achieve the first target, 95%, that all people know their status. These 95-95-95 targets are key to achieving epidemic control and ending AIDS by 2030, because the treatment does not only reduce deaths and ensure quality lives for people living with AIDS, but it also prevents transmission of HIV amongst those who have attained viral load suppression. We also recognize the government's commitment to swiftly accept evidence-based policies and best practices to ensure people living with HIV have access to HIV testing and the best drugs, that they adhere to treatment and that they stay in care. But there is still a long way to go to achieve zero infections, zero AIDS-related deaths, and zero discrimination by 2030. As of December 21, the status of epidemic in Tanzania has had different levels of achievement. Tanzania had the 5th largest number of people living with HIV globally, 1.7 million people. HIV prevalence was 4.5% in 15-year-olds and over. Women face a disproportionate HIV burden, and this disparity is most pronounced amongst adolescent girls and young women 15 to 25 years of age. They are 2 to 3 times more affected than their male counterparts. On the other hand, fewer men, 85%, compared to women at 98%, know their HIV sero status. Key affected populations, female sex workers, men who have sex with men, and people who inject drugs also face disproportionate HIV burden. A survey reported higher prevalence than the median, also among people in fishing, transport and mines industries. Since 2010, there has been a 46.6% decrease in new infections,
Target was 75% by this year. And 50% decrease in AIDS-related deaths. There is an estimated 11% mother-to-child transmission rate, including breastfeeding period. The target is 5%. We need to continue working together to scale up prevention, including new measures, such as intensifying rolling out of pre-exposure prophylaxis for targeted groups, ensuring effective distribution of condoms, and scale up of comprehensive sexuality education targeting young people. As mentioned, women and girls still endure most of the burden of HIV in sub-Saharan Africa, including in Tanzania. Women also face gender-related disparities that largely stem from socioeconomic gender inequalities, harmful gender practices, including gender-based violence. Going forward, we will continue to support Tanzania to achieve the global targets in HIV prevention and treatment with a focus on those who have been left behind. The HIV/AIDS response has received substantive resources from the Global Fund, PEPFAR, and other development partners over the past 4 decades. With emerging competing priorities and global economic challenges, it is critical that domestic investment in HIV and AIDS response is increased for sustainability of the remarkable gains and a further scale up towards the SDG targets of ending AIDS by 2030. We will support the government with sustainability planning to ensure resilient systems for health. Together, let us equalize by ensuring that gaps are reduced in health and community systems and in the inequalities that make some people more vulnerable to diseases like HIV. This includes addressing some of the structural causes of poverty and vulnerability through the inclusion of people living with, at risk of, and affected by HIV in social protection programs, for example. In conclusion, let's be reminded that global inequalities affect us all, no matter who we are or where we are from. Let us strengthen our partnership to end AIDS as a public health threat in Tanzania by 2030, and to ensure that AIDS-free communities for generations to come. Let's all commit to equalize and end AIDS and all other pandemics that thrive on inequalities. Asanteni sana. Haya, makofi mengi sana kwa Zlatan. Anasema kwa niaba ya wadau wa maendeleo katika kudhibiti ukimwi. Wadau wote wa maendeleo wanatoa pongezi na juhudi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kufikia malengo ya 95.3. Tanzania imefikia hatua ya kupongezwa kwa kuwapa ARVs waviu nchini. Pongezi kwa kufanya afua zinazoongozwa na uthibitisho wa kisayansi, lakini pia tunahitaji kuendelea kufanya kazi pamoja katika afua mbalimbali za kudhibiti VVU na ukimwi kwa makundi mbalimbali. Kama wadau wa maendeleo, wanaahidi kuendelea kusaidia serikali ya Tanzania kuwafikia makundi yote ambayo hayajafikiwa na huduma zote za VVU na ukimwi ili tufikie eneo la kutokomeza ukimwi mwaka 2030. Pongezi tena kwa makofi mengi. Sasa tunaendelea. Tunaomba tupate salamu kutoka kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Mheshimiwa Winnie Byanyima, Mkurugenzi Mtendaji wa UNAIDS. Makofi mengi. Wanawake oye! Wanawake oye! Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Waziri na wanaibu wa waziri, waheshimiwa wabunge, Honorable Regional Commissioner from Mtwara, Your Excellency Ambassador of the United States of America, colleagues from the United Nations, mwenyekiti wa TACAIDS na mkurugenzi mtendaji wa TACAIDS, asasi wa kiraia, mabibi na mabwana,
nawasalimia kwa jina ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Lakini naomba munisamehe niongee kilugha cha wazungu. Natoka Uganda, hatuseme Kiswahili kizuri, lakini nikirudi hapa nitaongea Kiswahili kama cha Zanzibar. At the outset, I'd like to recognize in a very special way Her Excellency President Suluhu Hassan, and to say how honored I am to join her and the people of Tanzania to mark World AIDS Day here in Lindi. It's a moment to honor over 40 million people who lost their lives to AIDS, to take stock of where we are globally in fighting AIDS, and to commit to end the inequalities that continue to drive new infections and that continue to lead to deaths. I'm excited to be here on Tanzanian soil, kwa sababu this is a country that led all of us on the African continent to fight for our independence and to gain it. This is the country that led us to throw out colonialism, the land of Mwalimu Julius Nyerere. I'm proud to be here. Secondly, Tanzania is a leader in fighting AIDS. Others have said it already. In the last 12 years, Tanzania has been able to reduce new infections by 50%, almost 50%, and to stop deaths, cut deaths by 50%. That is remarkable progress. Our kijana now don't even know what AIDS looks like, because Tanzania has moved quickly to put 87% of the people who live with HIV on treatment. Remarkable. So I want also to thank here in her presence, Mheshimiwa Rais wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, for her courage, her humility, and her compassion as a leader, for focusing on empowering communities at the grassroots, and for promoting more women in leadership. Your president is a role model for all of us women in Africa. She's broken a barrier, and I'm sure I speak for all African women to say we look up to her. So, several things. This week, we, UNAIDS, who coordinate the global response to AIDS, we released a report. We called it Dangerous Inequalities. This is it. We called it Dangerous Inequalities. Why? It is dangerous, and I thank Minister George Simbachawene for joining us at that launch, because in this report we are saying that we are not on track to end AIDS by 2030, as all our leaders from all over the world promised at the United Nations. Why? Because of inequality. But there's good news. If we reduce and the inequalities, then we can end AIDS. What are those inequalities? I'll run through them very quickly for you. First, we have to equalize for girls and for women to reduce their higher risk to HIV. Do you know that in our region here, Africa south of the Sahara, girls and women are 3 times more likely to be infected with HIV than boys and men of the same age. So 4 people out of 4, 3 who will be infected are girls or women. That's an inequality. And that inequality comes from many things. Here in Tanzania,
For example, last year in 2021, we estimated that 54,000 people got infected last year. Out of those, the young ones from age 15 to 24 were about 30%. 30% were young. But out of those young ones, 3/4, 74% were girls or young women. So we have a problem there. And we know the answer: education. Education is a powerful equalizer, and it can help us right this injustice. If we let our girls stay in school to finish secondary, their risk of getting HIV can be reduced by up to 50%. If in the school we also teach them about their bodies, we call it sexuality education, how to protect themselves, that risk can be reduced further. That's why 13 countries of Africa have come together in an initiative we call Education Plus. They are supported by us at the UN to move an ambitious plan to put all school children in a classroom to complete secondary education so that our girls stay in school. I'm delighted that yesterday Tanzania joined this new initiative. Hongera Tanzania. But beyond this, beyond the education part, we have to bring services together for girls and women. Which services? Sexual and reproductive health services, services for preventing and addressing gender-based violence, sexual and gender-based violence, and services for preventing and treating HIV. Those three must come in one-stop centers so that a girl can get all of those, or a woman, all of those together, not separated, because that blocks adherence. Secondly, an inequality which breaks my heart, really, is the inequality against children, babies, watoto wetu. With the science which we have today, no baby should be born with HIV, and no child who has HIV should be without treatment. They should be treated. But today, around the world, we are leaving children behind. If you take here in Tanzania, you have 87% of people with HIV getting their treatment, they are healthy. But for children, it's only 60%. Only 60% are on treatment. We have to correct this. It's the same all over the world, that we are leaving children behind. We know what to do. We are coming together as a coalition. We have said those countries with children with HIV, let's get together and fight it. 12 countries have come together. They have this problem. And I want to tell you, President, that I was so proud and happy because Tanzania, through your Minister of Health, was the first country to join this coalition. We are going to fight it. It's possible. Botswana is almost getting there. So can Tanzania. The third, we have to equalize for marginalized groups. This is a more sensitive topic. But there are people in society who, because of what they are at more risk of HIV. We have to open the way for them to get prevention and treatment, because when they don't, then they continue circulating it to the rest of the country. We can't end AIDS unless we end it for everyone without discrimination. There are some laws that make them go underground, run away from services. These laws, some of them came from colonizers. They were not our laws. It is time to remove them so that everyone can come forward. Recently, Singapore removed those laws. Singapore was like us, British colony.
St. Kitts and Nevis, an island in the Caribbean, many are removing these laws. But we still have them here in Uganda, in Kenya, in other countries. We need to think about removing these laws. But beyond the laws, we have to fight stigma, because also in the society, we pass a sentence on these people. We decide they are bad people, and we push them away, and they fear to come for help. But let me say, wenzangu wa Tanzania, I grew up near in a village in Uganda with many bars, and we would pass, and our parents would say, don't look there, go to school. But on Christmas Day, I'm a Christian from the Church of the Archbishop there. On Christmas, in the church, I would see these women who worked in the bars at night, there in the church singing with us. The bishop would not send them away. Now, if the bishops and the mullahs don't send away the sinners from the church and the mosques, why should the government arrest them? I ask. I think government does the job of services, and then the priests, the mullahs do the job of giving us the faith and judging us. That's my point of view. But let us, we as citizens, not discriminate against our fellows. Let's encourage them to get services. Let's end stigma. Fourth, we have to equalize for communities, the people at the grassroots. We must empower them and enable them to lead the services, because they know who needs. They will reach the people whom we don't see from far. I saw this firsthand on Tuesday in Temeke in Dar es Salaam. I visited the Mukikute program, and I left there very hopeful about our countries. Mukikute gives dignity to people who have fallen into drug use and are addicted to drugs. People who have benefited from Mukikute and got cured are now helping other people who are injecting drugs to live safely and in dignity. I visited a Maskani. Maskani is a center where they come, and those who have been treated go there as volunteers to help them, to bring them to the center for treatment. My time is running. So, at this center I found they have somewhere to sleep. They've got water and soap. They can clean up and look good. And they have friends, and they can be put on treatment for TB and HIV. They are being saved. To me, this is the story, the work, the seed that was planted by your founding father, Mwalimu Julius Nyerere, to build community, to empower people at the bottom, to care. I was so happy, and I praise you, Tanzania, for doing this. So the fifth is to equalize access to medicines. Here I want to say that when the new medicines come out, when the newest treatments come, they don't come here, they start in the rich countries. And then people here continue to die as they make big profits. Our argument is no. Two things. That technology should be shared. The medicine should come to those who need right away. People should not die while others make money in the bank. We also say Africa must make its own medicines. We cannot be where we were with COVID. So, President, I salute you, and I ask you to speak with other leaders at your level to rush and get us to produce our own medicines. Lastly, to end AIDS, we must tackle the inequality in resources. COVID-19, the war in Ukraine, which has nothing to do with us in Africa, are increasing inequality and the problems of rising from poverty. In the midst of let me tell you this, President, because it's important. Every day,
Rich countries, very rich in the north, they get $136 million in debt repayments from our countries here, paying back the debt. $136 million every single day. This money is more than 4 times what we spend on health, 2 times what we spend on education. I call this unjust. If you have a loan in the bank and you fall sick and you don't work and you don't earn, you go to the bank and you get a postponement of your debt until you are better and you can pay. We should not be paying debt, interest on debt, when we are not able to pay for the health of our people. We must change that. We must come together and change that. The international community must find a financial mechanism to address debt. But let me end. 1.3 million Tanzanians are on treatment today. This would not have happened without the strong leadership of the government of Tanzania, supported by committed friends of Tanzania. Here I'm talking of PEPFAR, presented here by the Ambassador of the United States, Donald Wright, Global Fund, and us in the United Nations. We are going to stay together until we complete the job, and no child is born with HIV, and everyone who is living with HIV is on treatment and living a good life. We will equalize. This is how to end AIDS. I thank you so much, Your Excellency and people of Tanzania. Asanteni sana. Asante, makofi mengi kwake. Kasema mengi, mimi nikichukua kidogo tu kwamba tangu mwaka 2010 hadi mwaka 2020 maambukizi mapya katika jamii yamepungua kwa takriban 50%. Hebu tujipigie makofi mengi sana. Haya, asante. Kwa heshima na taadhima nikukaribishe sasa Dr. Leonard Maboko, Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania TACAIDS, mkurugenzi mtendaji. Utupe salamu zako. Baada ya hapo mjomba, tujiandae kwa dakika 3 kwa ujumbe maalum. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa, kwanza nikupongeze kwa kutunukiwa udaktari. Tunajivunia wewe. We are proud of you. Thank you very much. Lakini nitambue uwepo wa bosi wangu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakushukuru kwa ajili ya uongozi wako katika ofisi yako, na sisi askari wako tunaendelea kupambana. Nitambue uwepo wa Mheshimiwa Zainabu Telak, mkuu wa mkoa wa Lindi, na nitambue uwepo wa viongozi wote mliopo meza kuu na wale mpo katika mabanda ya viongozi mbele yetu. Mheshimiwa Rais, kabisa leo nimejiambia katika moyo wangu sitaki kuzungumza takwimu kabisa, ila tu niruhusu nitoe shukrani. Nikwambie tu kwa habari ya takwimu tunakwenda vizuri. Maskari wako tulioko mstari wa mbele, umesikia walioshuhudia kutoka UNAIDS, kutoka wadau wetu, tuko vizuri. Kwa hiyo tunakuahidi kwamba tutaendelea kupambana kuifanya kazi uliyotutuma. Asante sana Mheshimiwa Rais. Lakini naomba nitoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu kutuweka hapa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii, lakini shukrani kwako Rais kwa ajili ya kufika katika maadhimisho ya mwaka huu. Kwa kweli katika watu walio na furaha sana katika siku ya leo ni pamoja na mimi, kwamba umeheshimu sana mwaliko wetu na umeacha shughuli nyingi. Najua ratiba yako ni ngumu mno na tunaelewa majukumu ulionayo, lakini umetupa nafasi nzuri kwa ajili ya kuja kuwa pamoja na sisi katika siku ya leo. Mungu akubariki sana. Shukrani pia kwa ofisi ya Waziri Mkuu na viongozi wangu wote tukiongozwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunajisikia vizuri kwa ajili ya uongozi wako mzee wetu. Asante kwa ajili ya kutongoza vizuri. Ukiona vinaelea vimeundwa, kwa hiyo vijana wako tunachapa kazi. Lakini nishukuru mkoa wa Lindi, wametupa ushirikiano. Tumekuepo hapa, sisi tumeweka kambi takriban miezi 3. Tunaingia na kutoka, tunafanya kazi usiku na mchana, lakini tulivyopewa ushirikiano na mkoa wa Lindi is extraordinary. Kwa hiyo nashukuru sana mama yetu Zainabu pamoja na timu yako na jeshi lako. Lilikuwa kuna nyakati hukuwepo, lakini jeshi lako limefanya kazi vizuri sana.
na ndio matokeo ya haya ambayo tunayaona leo. Mungu awabariki sana. Shukrani nyingine zije kwa wadau wote ambao wametusaidia, na hasa katika maadhimisho haya. Wadau wengi wapo na tungeweza kuwataja kwa majina wengi, lakini wamefanya kazi nzuri. Lakini tu Mheshimiwa Rais, niseme kwamba sisi kazi yetu TACAIDS ni kuratibu, na hapa mbele yako leo tunajivunia kwamba tuna waratibu wa ukimwi katika wizara zote wako hapa pamoja na wadau wengine. Tunashukuru sana kwa ajili ya michango yenu na jinsi ambavyo umetusaidia katika kwa maadhimisho ya mwaka huu. Kwa ajili tu ya kurepresent wengine, nitoe shukrani kwa makundi mawili ya kipekee. Wale ambao walituchangia, tulikuwa na marathon Mheshimiwa Rais hapa siku ya tarehe 27. Hata sisi wazee tumekimbia, nikimbia maili 5 Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nimefanya kazi pia na kitambi kimepungua kidogo kuwepo kwangu hapa. Afya nayo imeimarika. Lakini Mheshimiwa Rais, niwatambue GGM walituchangia kwenye marathon, waliotuchangia ambao utawapa zawadi baadaye kwa niaba ya wengine wote. GGM wametuchangia, kuna Star Times, kuna Tigo, kuna NMB, kuna ITV na Radio 1. Hawa ndio wadau wakubwa ambao wametuchangia fedha nyingi katika kama sponsors katika ile marathon, ili na sisi wengine tupunguze vitambi. Lakini ni watambue wachangiaji katika maadhimisho ya mwaka huu. Ni watambue wachache waliotoa hela nyingi sana. Tuna Nakofa. Mheshimiwa Rais, hawa watu wanaishi na virusi vya ukimwi, ni jana tu wameninusuru katika jambo fulani ambalo lijitokeza, wakatoa hela haraka. Kwa hiyo nitambue kazi nzuri ambayo wanafanya. Asante dada yangu Leticia, ni dada wangu wa ukweli, dada wangu wa nguvu. Asante kwa kunisaidia. Lakini tunao PEPFA wametusaidia sana, UN Family wametoa hela za kutosha, Clouds Media, Swahili Water na Eura. Basi Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya muda niishie hapa, niseme tu kwamba tutakuomba baadaye wale hasa tumechukua hawa waliotuchangia marathon kwa sababu ilikuwa maalum kwa ajili ya kuchangia mfuko ule ambao ulizindua wewe mwaka 2016, mfuko wa AIDS Trust Fund ambao uliuzindua wewe ulipotumwa na Mheshimiwa marehemu John Paul Magufuli, na tunashukuru kwamba tunaendelea na huo mfuko, na hawa wadau watano na wapa wametuchangia hela za kutosha kwa ajili ya kufanikisha hiyo marathon, lakini kwa ajili ya mfuko wenyewe. Lakini nimalizie tu kwa kusema kwamba kwa ajili ya ushirikiano ambao tunapewa, na leo ninajivunia kwamba niko katika mkoa wa Lindi ambako anatoka bosi wangu Mheshimiwa Majaliwa. Naomba nimwombee Mungu naye siku moja tumuite dokta hivi karibuni. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante Dr. Leonard Maboko, mkurugenzi mtendaji wa TACAIDS. Kwa heshima na taadhima, tukukaribishe naibu waziri wa afya Dr. Mole kwa dakika 1.5 uweze kutoa salamu. Baada ya hapo tutamkaribisha waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, Mheshimiwa Simba Chawene. Lindi oye! Karibu Mheshimiwa naibu waziri. Lindi oye! Hebu punga namna hii Lindi, hebu punga namna hii Lindi, punga namna hii Lindi wote. Vijana na waona kule, punga namna hii Lindi, punga namna hii Lindi, punga namna hii. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ajili ya muda naomba niseme protokali imezingatiwa, lakini Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Waziri wa Afya ninaomba nikuambie kwamba Tanzania inakadiriwa kuwa na waathirika milioni 1.7 na sasa tumeshawafikia waathirika milioni 1,530,000. Tumeshawafikia milioni 530, lakini inategemewa mpaka mwaka 2026 tuweze kutimiza 95. 95 ya kwanza ni kuwafikia 95% ya waathirika, 95 ya pili ni kuwafikia kuwapa dawa 95%, lakini 95 ya pili ni kuhakikisha kwamba tumefubaza dawa virusi kwa wale ambao wameathirika. Mheshimiwa Rais, nataka nikuambie mpaka sasa tumeshawafikia 92.5% ya waathirika wote, na vile vile 92.5%, lakini vile vile wameshapata dawa 98.3%.
na ambao wamefubaza virusi ni 97% kama ilivyosemwa hapa, na ndio hao ambao wanasema ni kina dada warembo wa zamani walioko hapa. Tunao wengi ambao tayari wamefubaza virusi vya ukimwi. Lakini Mheshimiwa Rais, niseme tukushukuru wewe kwa niaba ya Waziri wa Afya. Mwaka huu tulipitisha bajeti ya trilioni 1.1, lakini kwa kuhangaika kwako, kwa wewe kuzunguka huku na huku, ulikuja na fedha zingine nje ya bajeti zaidi ya bilioni 891.5 nje ya bajeti, ambazo zimekwenda kuleta mapinduzi makubwa kwenye eneo la afya kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Rais, ulichokifanya ulipoanza serikali yako ya awamu ya 6 ni hospitali 2 tu za mikoa katika Tanzania hii zilikuwa na CT scan, lakini wewe kwa kipindi hiki kifupi umenunua CT scan 34 na hospitali zote za mikoa zinaenda kuwa na CT scan. Lakini watu wajue CT scan moja ni zaidi ya bilioni 2.2. Sio kazi Mheshimiwa Rais kututoa kwenye hospitali 2 za mikoa kwenda sasa hospitali zote zinaenda kuwa na CT scan. Lakini Mheshimiwa Rais, ninataka niwaambie tulikuwa pamoja na wewe Kigoma. Inchaji wa hospitali ya Kigoma alikuambia pale kwamba wao kwa kufuata tu CT scan watu wanapopata ajali na mambo mengine, kwa ambulance walikuwa wanatumia milioni 180. Leo tumepiga average kulingana na idadi ya wagonjwa. Mikoa inatumia kuanzia milioni 150 mpaka 403. Maana yake uliponunua hizi CT scan, hizo fedha zinaenda kubaki kufanya maendeleo kwenye mikoa hii. Rais wetu oye! Lakini Mheshimiwa Rais, hapa tunapozungumza ulitupa hela kile kipindi za kununua ambulance 633 na juzi ulituongezea, sasa zimefika 720. Maana yake ni nini? Hakuna wilaya Tanzania itakayeenda kukosa ambulance. Kila mahali kutakuwa na ambulance kwenye nchi hii. Rais wetu oye! Lakini Mheshimiwa Rais, nakumbuka ulikwenda pale Jakaya Kikwete wakati ilikuwa akipasuliwa mgonjwa wa moyo anafunguliwa kifua chote. Mashine Mheshimiwa Rais ulizosema zinunuliwe kwa uwekezaji uliowekeza, leo Mtanzania akienda Jakaya Kikwete anapasuliwa tundu lizilozidi sentimita 4 na anarudi nyumbani kwake na anakuwa ametibiwa na angekaa hospitalini zaidi ya miezi 3. Ni kazi kubwa Mheshimiwa Rais wetu ulioifanya. Lakini Mheshimiwa Rais, wagonjwa wa ukimwi, mojawapo ya mambo yanayowasumbua sana ni kensa. Mojawapo ya mambo yanayosumbua ni kensa. Lakini Mheshimiwa Rais, ulikwenda Ocean Road, ulikuwa ukipigwa mionzi, mgonjwa wa ukimwi ana matatizo na anatumia dawa lakini bado nywele zinanyonyoka. Wewe ukasema inunuliwe PET scan ambayo hiyo inasaidia kujua kuweka dawa vizuri bila kumwathiri mgonjwa kunyonyoa nywele, lakini wakati huo ni kiwanda cha kuzalisha mionzi dawa. Na kwa Afrika Mashariki na Kati, Tanzania peke yetu sasa ndio tuna PET scan na kiwanda cha kuzalisha mionzi dawa. Maana yake ni nini Mheshimiwa Rais? Afrika Mashariki tulikuwa tunaenda kuchukua mionzi dawa Kenya, wakati mwingine tunachukua Taki. Leo mionzi dawa kwa ajili ya kazi yako zinazalishwa hapa Tanzania, wa Tanzania. Na tulikuwa tunatumia kwa mwaka mmoja bilioni 5 kwenda kuchukua mionzi dawa Afrika Kusini. Leo fedha hizo zinabaki ndani ya Tanzania. Nielekee kwenda kumalizia Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais, wewe ulikuja ukaona pale kulikuwa na watoto siku hiyo tukakwambia kuna watoto zaidi ya 500 walitakiwa kufanyiwa upasuaji wa ulimi mkubwa na walitakiwa kupelekwa India kwa ajili ya kupasuliwa, na kila mtoto angegharimu nchi milioni 100. Mashine imenunuliwa angiosuit na wote tunakuambia sasa wametibiwa na wamerudi kwenye familia zao, na zile milioni 100 mara 500 sasa zinabaki ndani ya Tanzania kupunguza inequalities ambazo anasema dada yangu hapa kutoka Uganda. Maana yake ni nini Mheshimiwa Rais? Kwa mahesabu hayo ya kujumlisha na kutoa Mheshimiwa Rais, wenye akili wote wanasema rais wetu anastahili kupewa PhD, na ndio maana umepewa PhD. Wenye akili wote wanajumlisha fedha zote, lakini Mheshimiwa Rais,
Kwa hiyo hesabu hizo ni dozi chungu mno. Ni dozi chungu mno kwa wapinzani wako na waliofikiri utawaweza. Ndio maana uchungu wa dozi hiyo wengine wameanza kuropoka kila mahali na kusema mambo ya ajabu. Sisi tunawatumia ujumbe. Mama ana vijana, na mara nyingi baba akigombana na wenzake kilabuni, huwa vijana tunasema tu baba kagombana na wenzake. Lakini mtu akimgusa mama tunaweza tukabomoa mpaka kilabu. Vijana mpo? Vijana mpo? Tuna imani na Samia, oya oya. Tuna imani na Samia. Hebu simama wote tuwatumie ujumbe. Simama wote. Tuna imani na Raisi, oya oya oya. Asanteni sana, ujumbe umewafikia kwamba Lindi imesema na Tanzania imesema. Asanteni sana. Haya, makofi mengi kwa Dr. Mole, naibu waziri wa afya. Lindi oye! Kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe sasa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, Mheshimiwa George Simba Chawene, kwa maneno mafupi ili umkaribishe Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu Mheshimiwa Waziri. Lindi oye! Tanzania bila ukimwi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa sababu ya muda na itifaki yetu sisi ofisi ya Waziri Mkuu tunaoratibu shughuli hii, ameisema Dr. Jingu, Katibu Mkuu ofisi ya Waziri Mkuu, wote aminini kwamba nimewatambua na ninawashukuruni sana. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa nimshukuru mkuu wa mkoa wa Lindi Dr. mama yetu Telaki pamoja na uongozi mzima wa mkoa wakiwemo na wakuu wa wilaya na taasisi zote kwa ushirikiano mkubwa ambao wametupa katika hii wiki ya maadhimisho ya ukimwi ambapo kilele chake ni leo. Mheshimiwa Rais, nilikuwa namuona dada yangu Telaki kama vile, kwa sababu ni mtani wangu Mrangi, nikafikiri kama amechoka. Mama bado ana nguvu, huyu yuko vizuri sana. Tumekuwa naye, tumefanya naye kazi naye, na vijana wake mkuu wa wilaya tumefanya nao kazi vizuri sana, na wote kwa ujumla tunawashukuruni sana sana sana. Mheshimiwa Rais, la pili ni kushukuru sana wewe mwenyewe. Tulipokuwa kila tukimuuliza waziri mkuu, hivi kweli mama atakuja? Anasema atakuja. Tulikuwa hatuamini. Mara tunakuona huko Arusha, mara huko Dodoma, mara huko wapi. Tukasema hapa sijui kama itawezekana. Tunakushukuru kwa kuja, na kwa kweli watu hawa walioko mbele yako wana hamu sana ya kusikiliza. Tumekuwa na wiki nzima hapa ya shughuli mbalimbali na zimefanikiwa sana Mheshimiwa Rais, sana sana sana. Kila shughuli tuliyokuwa tumeipanga imefanikiwa, na nipende kuwashukuru wadau wote kabisa, wakiwepo UNAID ambaye imewakilishwa safari hii na mkurugenzi mtendaji dada yetu Biwini Bianyima, ambaye yeye ndiyo msimamizi mkuu wa kurugenzi ya Umoja wa Mataifa chini ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na masuala ya ukimwi duniani. Na Mheshimiwa Rais, naomba nitoe msisitizo kwenye jambo hili kabla sijafanya kazi iliyonisimamisha hapa kuifanya. Leo sio tu kwamba ni kilele cha siku ya ukimwi duniani na kwamba tumeamua kufanya shughuli hapa Lindi, bali adhimisho hili linafanywa na dunia yote kupitia hapa Lindi, na ndiyo maana tuna uwakilishi wa kutoka Umoja wa Mataifa. Lakini kabla ya shughuli hii ya leo, Mheshimiwa Rais, tumefanya uzinduzi wa taarifa ya mwaka 2022 ya dunia nzima juu ya hali ya ukimwi. Tulifanya Dar es Salaam juzi tukiwa na mkurugenzi mtendaji anayeshughulika na masuala ya ukimwi duniani. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, adhimisho hili la leo la siku ya ukimwi kitaifa linaenda sambamba na ushirikiano wa ofisi ya Umoja wa Mataifa chini ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, tukifanya adhimisho hili hapa Lindi.
Mpigieni sana makofi mgeni wetu Mama Mgeni. Mheshimiwa Rais, nilimuuliza kwa nini mmeamua kufanyia Tanzania. Akaniambia la kwanza, tunafurahia sana uongozi wa rais wenu. Rais mwanamke ambaye sisi kule Umoja wa Mataifa tunampenda sana. Akasema la pili ni kwa sababu Tanzania mmepiga hatua kubwa sana katika mapambano dhidi ya ukimwi. Mmetokomeza ukimwi, maambukizi mapya kwa 50%, lakini pia tumedhibiti kwa wale wa VVU kuweza kuanza kutumia dawa kwa kiasi cha karibu zaidi ya 50%, na sasa tumebakiza kidogo tu kama 200,000 kuwafikia, na hii ndiyo kazi tulionayo. Na sisi kama Tanzania na ofisi ya waziri mkuu kama ndiyo ofisi inayoratibu, kwa sababu lazima tuwe na uratibu, kwa sababu shughuli ya pambano dhidi ya ukimwi yanafanywa na wizara nyingi. Na hapa Mheshimiwa Rais, ni washukuru mawaziri wenzangu wote waliopo. Wizara zote zinapambana, zinashiriki katika pambano dhidi ya ukimwi, tukiongozwa na wizara inayoshikilia sera ya afya, Wizara ya Afya, na tumemsikia hapa Dr. Moleli, naibu waziri, akizungumza kwa niaba ya Waziri Umi. Mheshimiwa Rais, nimesimama hapa kufanya kazi moja, kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu ili aseme yale ambayo ataweza kuyasema, ambaye amekuwa ndiyo ameshikilia shughuli hii na yeye ndiyo mwenye wizara hii na mimi ni kama naibu waziri wake tu. Na hivyo nimesimama, Mheshimiwa Waziri wangu, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kukaribisha ili useme wachache na kisha umkaribishe Mheshimiwa Rais azungumze na wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Makofi mengi kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mwana wa hapa Lindi. Mheshimiwa Majaliwa oye! Bado Mheshimiwa Majaliwa oye! Haya, asante sana. Wanalindi, wazee wetu, mama zetu, vijana wote Lindi oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Sauti haitoshi. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Lindi oye! Lindi kuchele! Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa Zainab Telak, mkuu wetu wa mkoa wa Lindi, Mheshimiwa Alhaji Jaruf Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Lindi, kwa pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi kutoka makao makuu na kamati za siasa mkoa na wilaya, Mheshimiwa George Simbachawene, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge na uratibu, Mheshimiwa Angela Kairuki, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Dr. Godwin Mollel, naibu waziri wa afya anayemwakilisha waziri wa afya, waheshimiwa mawaziri wote, natambua uwepo wa mawaziri 6 na naibu mawaziri 5. Karibuni sana mkoani Lindi, tunashukuru pia kwa uwepo wenu. Waheshimiwa wakuu wa mikoa wote mlioko, Mheshimiwa Fatma Taufik, mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge inayohusu swala ukimwi, waheshimiwa wabunge ambao ni wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimwi, lakini natambua pia uwepo wa waheshimiwa wabunge mbalimbali wakiwemo wabunge wa mkoa wa Lindi wakiongozwa na dada yetu mwenyezi mbunge wa Lindi Manispaa Mheshimiwa Hamid Abdalla, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu, waheshimiwa wakuu wa wilaya, mstahiki meya wa Manispaa ya Lindi na waheshimiwa wenye viti wa halmashauri za wilaya zote mkoani, viongozi na watendaji mbalimbali serikalini, mkurugenzi mtendaji wa UNAID Duniani Mheshimiwa Bi Winnie Byanyima,
mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania Mheshimiwa Zelat Misk, kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Donald Wright, balozi wa Marekani nchini Tanzania, na leo hii tunaye mkurugenzi wa United Nations AIDS nchini Tanzania Dr. Martin Odeit, lakini pia yuko mwenyekiti wa kamisheni ya tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania Dr. Hedwig Swai, makamishna wa tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania Dr. Leonard Maboko, mkurugenzi mtendaji wa tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania, na leo tunao wadau wote wa maendeleo wanaoshughulikia swala udhibiti wa ukimwi nchini. Dada yetu mrembo Leticia Maurice, mwenyekiti wa baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi Tanzania na kofa, viongozi wa vyama vya siasa mlioko hapa, na heshima na kutambua viongozi wa dini, naona baba askofu, mashehe, wachungaji wote mko hapa, viongozi wa asasi za kiraia, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Lindi Kuchele, Lindi oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Ndugu wananchi, awali ya yote na mimi niungane na walionitangulia waliomshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kujumuika hapa kwenye kilele hiki cha maadhimisho ya Siku ya Ukimwi Duniani mwaka 2022 hapa mkoani Lindi. Kwa heshima na taadhima, nichukue pia nafasi hii pia kutoa shukrani zetu za dhati kwako Mheshimiwa Rais, ambaye pia ni mgeni rasmi, kwa kukubali mwaliko na kuja kushiriki nasi katika maadhimisho haya licha ya majukumu yako mengi tunayoyajua uliokuwa nayo, lakini uwepo wako hapa leo ni uthibitisho wa jinsi serikali yako inavyothamini na kutoa kipaumbele katika mapambano dhidi ya janga la ukimwi. Mheshimiwa Rais, napenda kumshukuru mkuu wetu wa mkoa wa Lindi Mama Zainab Telaki kwa pamoja na watendaji wake wote kwa kutoa ushirikiano wa kutosha kwa ofisi ya Waziri Mkuu katika kufanikisha maandalizi ya maadhimisho haya ya kitaifa siku hii ya leo hapa mkoani Lindi. Pia nichukue nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadau wote wa mapambano dhidi ya ukimwi kwa kufanikisha maadhimisho ya mwaka huu, ikiwa ni pamoja na wadau na wananchi wote mliokusanyika hapa leo katika kiwanja hiki cha Ilulu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe ndio mwenye shughuli hii na kwa sote tunasubiri kwa hamu kusikia kutoka kwako. Hata hivyo, kwa kuwa ofisi ya Waziri Mkuu ina dhamana ya kuratibu masuala ya ukimwi, naomba uniruhusu nitoe maelezo machache sana kabla ya kukaribisha kuzungumza na wananchi. La kwanza, nianze kutumia nafasi hii kukupongeza wewe kwa kupata shahada ya heshima ya udaktari wa falsafa kufuatia mipango na mafanikio yako katika mageuzi ya kiuchumi, uimarishaji wa misingi ya demokrasia, utawala bora na maendeleo ya jamii. Hongera sana, tumpigie makofi rais wetu Dr. Magufuli. Lakini pia nataka nitumie nafasi hii kukipongeza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ndio chuo chetu kikubwa na chenye hadhi ya juu na kinachoweza kutambua shahada za watu kwa kutambua mchango wako katika kuliongoza taifa hili kwa weledi, ukomavu na kujenga matumaini mapya kwa Watanzania. Hakika jambo hili limetutia faraja wa Tanzania. Nataka nikuhakikishie kwa niaba ya Watanzania wenzangu, tutakupa ushirikiano wa dhati wakati wote wa utawala wako. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika maadhimisho haya kumekuwa na matukio mbalimbali kuanzia tarehe 24 mwezi Novemba, ikiwa ni pamoja na uzinduzi wa maonyesho ya shughuli za wadau wa kudhibiti VVU na ukimwi na utoaji wa huduma rafiki kwa vijana. Lakini tumekuwa na mdahalo wa viongozi wa dini pamoja na vijana wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Tumekuwa na mbio za marathon kwa ajili ya kuhamasisha uchangiaji wa mfuko wa udhamini wa kudhibiti ukimwi. Pia tumekuwa na kongamano la kisayansi
Mwisho tumekuwa na mkutano wa serikali na wadau wakuu wa kudhibiti ukimwi kwa ajili ya kufanya tathmini na kupeana maelekezo muhimu. Kipekee namshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Lindi kwa ushirikiano wake wa dhati wa maandalizi hayo yote ambayo nimeyatamka kwa ufanisi mkubwa sana. Tumpigie makofi mkuu wetu wa mkoa. Lindi oye! Lindi kuchele! Lindi mpo? Mko tayari? Mheshimiwa mgeni rasmi, baada na pamoja na matukio hayo niliyoyaeleza, zimeendelea kufanyika jitihada mbalimbali ambazo pia zitaendelea, ikiwa ni pamoja na maeneo muhimu matatu ya kimkakati kwenye eneo hili la ukimwi. Eneo la kwanza linazungumzia utafiti wa viashiria vya hali ya VVU na ukimwi hapa nchini. Mwezi Septemba mwaka huu tulizindua utafiti wa 5 wa viashiria vya hali ya VVU na ukimwi kwa mwaka 2022-2023, na utafiti huu hufanyika kila baada ya miaka 4 na ulianza mwaka 2003-2004. Utafiti wa mwaka 2022-2023 utatoa fursa kwa kaya takriban 19,000 nchini kupima VVU majumbani kwao na kujua hali zao siku hiyo hiyo. Wale watakaokutwa na maambukizi haya wataanza dawa za kufubaza VVU, lakini pia wataunganishwa na vituo vya afya watakavyochagua ili kuanza matibabu. Zaidi ya kupima VVU, washiriki wa utafiti huu pia watapata fursa kufanyiwa kipimo cha ugonjwa wa homa ya ini PP, aini B na C, na wale watakaokutwa na maambukizi watapata pia huduma stahiki. Utafiti huu unatarajiwa kukamilika mwanzoni mwa mwaka 2023 na utatoa takwimu za VVU na ukimwi ambazo zitatupa uelewa zaidi wa kukabiliana na janga la ukimwi na kutuongoza katika kuboresha mipango ya afya na mgawanyo rasmi wa fedha katika programu mbalimbali za VVU. Mkakati wa pili ni mkakati wa 5 wa taifa wa kudhibiti ukimwi, National Multi-Sector Strategic Framework 5. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkakati huu umeandaliwa. Mkakati huu baada ya kufanyika tathmini ya kina ya utekelezaji wa mkakati wa 4. Aidha, baada ya mkakati huu wa 5 ambao umezingatia tamko la Umoja wa Mataifa na malengo ya kimataifa ya kuelekea kutokomeza ukimwi ifikapo 2030. Na malengo ya mkakati huu nayo yamegawanyika katika maeneo matatu. Eneo la kwanza itatoa mwongozo wa kimkakati wa sekta zote katika utekelezaji wa mwitikio wa taifa wa kudhibiti ukimwi kwa miaka 5 kuanzia mwaka 2022 mpaka mwaka 2026. Eneo la pili ni kuoanisha na kupanga rasilimali ya kudhibiti ukimwi kwenye vipaumbele vya kitaifa na kimataifa. Lakini eneo la tatu ni kuwezesha upimaji wa matokeo ya utekelezaji wa afua za sekta zote katika kudhibiti VVU na ukimwi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwa mkakati huu umekamilika, nitaomba baada ya hotuba yako Mheshimiwa Rais utuzindulie rasmi mkakati huo wa 5 wa kitaifa wa kudhibiti VVU na ukimwi. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la 3 ni lile la mfuko wa udhamini wa kudhibiti ukimwi ambao umefanyiwa tathmini ya namna utavyoweza kuwa na vyanzo endelevu ili kuhakikisha serikali inakuwa na mchango mkubwa katika kuboresha afua za kupambana na VVU na ukimwi kwa lengo la kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Na swala hili tunaendelea kulifanyia kazi na tupo katika hatua mzuri kuelekea upatikanaji wa vyanzo endelevu vya fedha. Mheshimiwa Rais, maelezo haya ni maelezo mafupi yanayohusiana na shughuli za kudhibiti ukimwi hapa nchini. Mheshimiwa Dr. Samia, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi, baada ya kuwa tumeshukuru kuja kwako mkoani Lindi kwa shughuli hii maalum, mimi pia mbali ya kuwa nazungumzia swala la ofisi yetu ya ofisi ya Waziri Mkuu, lakini pia ni mzaliwa wa hapa Lindi na ni mbunge wa jimbo la Ruangwa. Naomba niungane na wabunge wenzangu wa mkoa huu wa Lindi pamoja na wananchi wa mkoa huu wa Lindi
kukushukuru sana wewe mwenyewe na serikali yako kwa namna ambavyo umetuwezesha Wanalindi kuwa na mabadiliko makubwa ya maendeleo. Na jambo hili limeelezwa vizuri na mkuu wetu wa mkoa, sihitaji kulirudia kwa sababu Wanalindi wanajua mchango wako wa maendeleo. Na pale utakapoamua kufanya ziara ya kiserikali kupita wilaya kila wilaya, utajionea mwenyewe na utashuhudia hamasa ya Wanalindi wakikupokea kwa kwamba una mchango mkubwa kwenye hili. Lakini shukrani maalum ni kwa maamuzi yako ya kusimamia kutekelezwa kwa mradi wa gesi asilia LNG ambao utatekelezwa hapa Lindi Manispaa. Mradi huu utatuinua sana mkoa kiuchumi, lakini utatoa fursa mbalimbali kwa wananchi wetu, na pia tutaweza kupata yale yote muhimu ikiwemo na ajira kupitia mradi huu. Mwenyezi Mungu akuongezee afya, uwezo mkubwa, lakini muono wa mbali, ili na sisi Wanalindi tuendelee kunufaika kupitia miradi inayobuniwa na wewe mwenyewe. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Wanalindi katika eneo hili, Wanalindi mpo? Wanalindi mmeusikia mradi wa gesi? Mmeupokea? Mjaupokea? Piga makofi mengi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mgeni rasmi ambaye ni rais wetu, naomba nimalizie kwa kushukuru wadau wote kama walivyoshukuru waliotangulia, lakini muhimu pia na mie nikapaza sauti kwenye hili eneo la shukurani. Kwanza ni ushukuru Umoja wa Mataifa ambao umeungana na serikali yako Mheshimiwa Rais katika kupambana na Ukimwi na VVU. Lakini pia niendelee kushukuru balozi wa Marekani na Mheshimiwa Dr. Wright yuko hapa, ameendelea kushiriki kikamilifu kwenye maeneo mbalimbali katika kudhibiti ugonjwa huu wa Ukimwi. Lakini pia nizishukuru taasisi za kimataifa ambazo leo zote ziko hapa na zimeshiriki hata kwenye maonyesho na kutoa elimu kwa Watanzania namna kujikinga na maambukizi ya VVU. Lakini washukuru wadau wote wanaojishughulisha na swala Ukimwi hapa nchini kwamba tunatambua mchango wenu. Tunatambua pia jitihada zenu za kupambana na maambukizi ya VVU na Ukimwi. Lakini pia nishukuru wizara ambata zote ambazo zinashughulika kwa namna moja au nyingine katika kuchangia mapambano dhidi ya Ukimwi, pamoja na taasisi zake. Lakini pia taasisi za sekta binafsi nazo zimeweza kushiriki kikamilifu, na hatua ya mafanikio tuliyoipata ni kwa sababu hiyo. Lakini mkoa wenyewe wa Lindi, kwa taarifa tulizo nazo za maambukizi kwa yameshuka, lazima ni ushukuru uongozi wa mkoa pamoja na viongozi wa wilaya kwenye maeneo yetu namna ambavyo wanaendelea na kutoa elimu na kuhusisha na taasisi mbalimbali za Ukimwi na kushirikiana nazo katika kupambana na maambukizi ya Ukimwi. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, naomba sasa nikukaribishe ili uzungumze na Wanalindi na Watanzania wote ambao wana hamu ya kusikia hotuba yako leo ukiwa mbele yao kupitia vyombo vya habari. Mheshimiwa Rais, naomba sasa nikukaribishe. Karibu sana kuzungumza na Watanzania. Haya, naomba tuinuke kwa heshima ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia oye! Mama Samia, siwasikii. Kipenzi cha Watanzania. Mama Samia, mama. Lindi oye! Kazi endelee. Naam. Kazi endelee. Kazi endelee. Asante. Asante. Naomba tutulie, tuwe wasikivu na watulivu na tumsikilize kiongozi wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba tuketi. Lindi oye! Wanalindi mpo? Hebu simameni nikuoneni. Lindi oye! Aya, asanteni sana. Mheshimiwa Kassim Majaliwa
Mheshimiwa George Simba Chawene, mbunge na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, Mheshimiwa Angela Kairuki, waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri tulioko pamoja hapa, Mheshimiwa Fatma Taufik, mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu masuala ya ukimwi na bunge na wabunge wengine wote mlioko hapa, Mheshimiwa Zainab Telak, mkuu wa mkoa wa Lindi, na wakuu wa mikoa mliokuja kuungana naye, na wakuu wa wilaya mlioko hapa, viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, mkoa na wilaya mlioko hapa. Lakini nataka nitambue uwepo wa viongozi wengine wa vyama vya siasa. Nimemwona kakangu Ibrahim Lipumba yuko hapa nasi, yuko na viongozi wengine wote ambao mko pamoja, makatibu wakuu na watendaji wakuu wengine wa serikali, Bibi Winnie Byanyima, mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS, ndugu Zlatan Milisik, mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini, Mheshimiwa Dr. Donald Wright, balozi wa Marekani Tanzania, Dr. Martin Odit, mkurugenzi UNAIDS Tanzania, Dr. Hedwiga Swai, mwenyekiti wa kamisheni ya tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania, Dr. Leonard Maboko, mkurugenzi mtendaji, pamoja na makamishna wa tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania, dada yetu Leticia Morris, mwenyekiti wa baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na kofa, viongozi wa dini, viongozi wa asasi za kiraia, wazee wa Lindi, wanahabari, vikundi vya burudani, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa nami niungane na waleo nitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kujumuika pamoja hapa mkoani Lindi katika maadhimisho haya muhimu ya Siku ya Ukimwi Duniani kwa mwaka huu. Aidha, nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wenyeji wetu mkoa wa Lindi kiongozwa na mkuu wa mkoa kwa kutupokea vizuri na kwa ushirikiano mlioutoa katika kufanikisha maandalizi ya maadhimisho haya ya kitaifa. Hongereni sana. Niwapongeze pia kwa dhati ofisi ya waziri mkuu kupitia tume yetu ya kudhibiti ukimwi Tanzania TACAIDS kwa kuratibu vyema maadhimisho haya kwa kushirikiana na mkoa wa Lindi pamoja na wadau wengine wote. Shukrani pamoja na pongezi maalum kwa wenzetu wa UNAIDS kwa kuamua kuwa nasi hapa kwa muda wa wiki sasa. Amekuja na tumeweza kuzindua mkakati wetu wa kitaifa wa kupambana na ukimwi wa 3 kwa mwaka 2021, 25, 26. Lakini vile vile kuzindua mpango wa elimu plus au education plus. Lakini namshukuru zaidi kwa kuwa nasi leo hapa katika maadhimisho haya. Na hivyo pongezi maalum nazitoa kwako Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mawaziri na makatibu wakuu na maafisa wote wa sekta mbalimbali mlioshirikiana kukamilisha kazi hii nzuri mlioifanya. Nimefurahi pia kuona wadau wengi wa mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi na ukimwi wamekuja na kufanya maonyesho pamoja na kutoa huduma mbalimbali kwenye maadhimisho haya. Nafahamu kuwa kumekuwa na matukio mbalimbali yaliyofanyika tangu tarehe 24 Novemba mwaka huu hapa mjini Lindi na katika kiwanja hiki cha Ilulu yanayohusu masuala ya VVU na ukimwi. Nilikuwa nanong'ona na waziri mkuu nikamuuliza kama amepitia kwenye mabanda, kwa sababu asubuhi ilikuwa mimi nipite, lakini
kutokana na mambo mengine nimechelewa kuja, lakini amenihakikishia kwamba alipata fursa ya kutembelea baadhi ya mabanda ya maonyesho na kujionea utoaji wa elimu, uhamasishaji na upimaji wa VVU pamoja na huduma za magonjwa yasiyoambukiza. Kwa nichukue fursa hii kuwapongeza wote waliokuja kuonesha kazi zao hapa. Shukrani maalum kwa vikundi vyetu vya burudani ambavyo kwa kipindi chote hicho wamekuwa wakihamasisha watu katika shughuli hii. Ndugu wananchi, tunapozungumza magonjwa haya ya ukimwi na VVU, tunazungumza muda wa miaka 30 toka yameanza kuonekana hapa kwetu. Tumeanza kuyaona magonjwa haya mwaka 1983. Kwa hiyo kufikia mwakani ni mwaka wa 30. Tunaposimama hapa ni mwaka wa 29. Kwa tunapoadhimisha mambo haya, lengo kuu ni kujitathmini na kukumbushana na kutafakari kwa pamoja tulikotoka, tulipo na tunakoelekea katika mapambano yetu dhidi ya virusi vya ukimwi na ukimwi wenyewe hapa nchini, hasa wakati huu ambapo kama taifa na dunia kwa ujumla tumedhamiria kutokomeza mambo haya ifikapo mwaka 2030. Nimejulishwa kuwa kauli mbiu ya maadhimisho haya ya mwaka huu ni imarisha usawa au equalize. Kauli mbiu hii ni mwendelezo wa kauli mbiu ya mwaka jana ambayo nayo ilijikita kwenye swala la usawa. Msisitizo wake mkubwa ni kuhimiza usawa katika utoaji huduma za kudhibiti VVU na ukimwi ili kusiwe na maeneo au makundi ya watu yasiyofikiwa na huduma, na hivyo kuondoa hali ya ubaguzi na unyanyapaa kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi au VVU. Na hii inatokana na ukweli kwamba kukosekana kwa usawa kunarudisha nyuma juhudi zetu za kutokomeza ugonjwa huu ifikapo mwaka 2030. Hivyo ni muhimu tutumie maadhimisho haya kutafakari kwa kina na kuhakikisha tunaweka mikakati itakayoimarisha usawa ili lengo letu litimie. Napozungumza swala la usawa, nakumbuka hotuba aliyoitoa dadangu Winnie akieleza kwa vizuri vipengee tunavyoangalia tunaposema usawa kwenye maradhi haya ni vipengee gani. Lakini sikuona tofauti, kwa sababu usawa aliyouangalia na aliyoueleza ni yale yale tunayoyaona kwenye maradhi ya corona au COVID-19 sasa hivi. Kwenye haya ya ukimwi ilituchukua miaka tuseme kama 20 au 10 na kuanzia 83 tulipouona mpaka msaada mkubwa ukaja kwenye miaka ya 2003 2000 hapo. Kwa hiyo muda wote nyuma tulikuwa tunapigana wenyewe na tulipoteza watu wengi sana. Maradhi haya nayo hayaheshimu mipaka, yako dunia nzima. Kwa hiyo vile vile na COVID-19 au corona au tunaita nini, uviko na wenyewe uko dunia nzima na mapambano yake ni sawa na haya. Kwa maradhi haya yanayokwenda dunia nzima, kupata usawa kwenye matibabu, kupata usawa kwenye huduma, kupata usawa kwenye matunzo inachukua muda sana. Lakini tushukuru kwamba kwenye haya ya ukimwi na VVU tayari tunaelekea huko. Baada ya miaka kadhaa sasa tunaelekea huko. Lakini kwenye COVID-19 bado tuna kazi kubwa ya kufanya. Tumshukuru Mungu, wimbi lile limepungua, kumelala, na tumuombe Mungu tuendelee hivi au yaondoke kabisa. Tusiendelee hivi, yaondoke kabisa. Lakini tunapozungumza usawa, equalize kwenye matibabu, kwenye maradhi, kazi ipo.
kazi kubwa itatutegemea sisi wenyewe kuliko kutegemea zaidi nje. Tunashukuru tumepata misaada mingi kwenye ukimwi na VVU, vile vile kwenye corona, lakini kazi kubwa inatutegemea wenyewe mbele kama nitakavyozungumza. Ndugu zangu, mwezi Juni mwaka jana, mimi binafsi kwa niaba yenu nilishiriki na kutubia Baraza la Umoja wa Mataifa ili kutoa msimamo wa nchi yetu katika kuunga mkono tamko la Umoja wa Mataifa la kutokomeza VVU na ukimwi ifikapo mwaka 2030. Hivyo sisi kama nchi kwa kushirikiana na wadau wengine ni lazima tufanyie kazi tamko hilo kwa kuongeza juhudi na kuweka mikakati madhubuti itakayowezesha kutokomeza janga hili. Na ndio maana imesemwa hapa kuna mkakati wa 3 wa kupambana na janga hili wa kitaifa. Lakini niseme kwamba mafanikio mlioyasikia, kupunguza vifo, kuongeza ufubazi na mambo mengine yote yaliyosemwa hapa, ni kwa sababu tulipata msaada mkubwa kutoka kwa washirika wa maendeleo. Nami nisemame hapa kuwashukuru sana 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 washirika wote wa maendeleo, lakini na taasisi zote za kiraia zinazoshiriki katika janga hili. Lakini niseme kwamba kama mlisikiliza vizuri, bado wanasema kuna jambo ambalo hatujalifanyia vizuri, nalo ni swala zima la unyanyapaa. Bado hatujalifanya vizuri, bado yapo, na ndio maana tumekuja na mikakati hiyo kuondosha huo unyanyapaa. Lakini waambie kwamba safari tunayokwenda nayo katika mkakati unaofuata ni kufikia malengo ya 0.3 ifikapo mwaka 2030, lakini kwa mpango wetu ni 2026, yaani kutokomeza ukimwi kwa kuwa na 0 ya maambukizi mapya ya VVU, 0 ya vifo na 0 ya unyanyapaa. Tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa, lakini bado tuna safari ya kwenda. Na kwa maana hiyo, tafsiri rahisi ni kwamba katika malengo ya 0.3 tumepunguza sana maambukizi mapya ya VVU, vifo vitokanavyo na ukimwi na unyanyapaa kwa waviu, lakini tuna miaka 8 mbele yetu kufikia 2030 ili tuweze kufikia hatua ya kutokomeza yote hayo, kama tutafanya kazi kubwa ya kupunguza maambukizi sasa hivi. Lakini kwa mwendo ule ulioelezwa kwenye ripoti tofauti hapa kwamba kuna maambukizi yanakuwa ya vijana wetu wa miaka 15 hadi 24, tusipozuia lile, safari yetu itakuwa ndefu sana ya kutokomeza balaa hili. Kwa sababu vijana wale wakiambukizwa leo, tunawapa huduma zote, wanapata lishe nzuri, ARV wanazo, matunzo yapo, muda wao wakiishi unakuwa, swala hili litakuwa tunakwenda nalo kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni vyema tukaelekeza nguvu sana 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 kwenye kampeni na elimu ya kusimamisha maambukizi. Lakini ndugu wananchi, niseme kwamba mafanikio hayo ambayo yametajwa hapo katika nchi yetu imeafikia katika kupambana na VVU na ukimwi, ni dhahiri yametokana kama nilivyosema na juhudi za watu kadhaa pamoja na serikali, wadau wa maendeleo, asasi za kiraia, taasisi za kidini, sekta binafsi na wote. Kupitia uzoefu wa mapambano dhidi ya ukimwi, tumejifunza kwamba kufanya kazi kwa ushirikiano na umoja kunaleta tija kubwa, na hapa ndipo napotaka nizungumze kwamba jambo hili tumeliweza kwa kushirikiana.
Taasisi zote nilizozitaja hapa tumeshirikiana, kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja kwa kazi yake aliyopangiwa. Tumeshirikiana na tukaweza kufikia tulipofika, mafanikio tuliyoyapata. Kwa inawezekana kutekeleza mpango wetu ujao wa miaka 5 kama tutashirikiana kama tulivyoshirikiana nyuma. Ni mpango wa sekta zote, sio mpango wa Wizara ya Afya peke yake, ni mpango wa sekta zote. Kila sekta ina mchango katika mpango huu, na kwa maana hiyo na sisi wananchi wenyewe, kila mmoja wetu ana mchango wake. Kwanza kujikinga mwenyewe, lakini pili kumkinga mwenziwe. Kwa kila mmoja tukishirikiana tunaweza kutekeleza mpango wetu na tukafanikiwa. Kwa hiyo nitumie fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa wadau wa maendeleo waliotushika mkono na kutoa misaada ya kifedha na kitaaluma katika mapambano dhidi ya VVU na ukimwi nchini. Wadau hao kama nilivyowataja, lakini sasa nataka niwataje kwa umahususi wao, ni pamoja na serikali ya Marekani kupitia mpango wa rais wa dharura wa kudhibiti ukimwi PEPFAR, mfuko wa dunia wa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria yani Global Fund, na taasisi zote za Umoja wa Mataifa UN agencies. Hawa wote huchangia sehemu kubwa sana ya gharama za mwitikio wa kitaifa masuala ya VVU na ukimwi hapa nchini, na ni imani yetu kwamba tutaendelea kushikana nao mkono katika mpango wa 3 wa kutokomeza maradhi haya. Ndugu wananchi, pamoja na maendeleo mazuri ya mafanikio tuliyoyapata, bado kuna maeneo ambayo kama nilivyosema yanahitaji nguvu zaidi ili tuweze kudhibiti janga hili na hatimaye ifikapo huko mwaka 2030 tuwe tumeyatokomeza kabisa. Kwa maana hiyo nielekeze TACAIDS na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na sekta zote na wadau wote wa mapambano dhidi ya VVU na ukimwi pamoja na afua nyingine, kuweka mkazo zaidi katika maeneo yafuatayo. Moja, kuweka jitihada na hii ni katika ile swala la kuimarisha usawa ambao kauli mbiu yetu imezungumza. Moja ni kuweka jitihada ya mikakati madhubuti katika kuzuia maambukizi mapya kama ilivyosema, ili tuweze kufikia hatua ya kutokomeza kabisa. Lakini 2, kuimarisha huduma za upimaji wa VVU na matumizi ya ARV ili kutokomeza vifo vitokanavyo na ukimwi. Na 3, kuweka mikakati ya kutokomeza ubaguzi na unyanyapaa kwa waviu, ambao ni imani yangu kwamba mikakati hii yote imo katika mpango ambao umezinduliwa juzi. Ndugu wananchi, naelewa kuwa tunahitaji fedha za kutosha katika mapambano dhidi ya janga la ukimwi. Serikali, na hii ni katika lile ombi alilolisema Donald Wright, balozi wa Marekani nchini, kwamba sasa tujielekeze kwenye sustainability. Na sasa sustainability, mbali ya afua tulizozipanga kwenye mpango au uendelevu, mbali ya zile afua tulizozipanga kwenye mpango, lakini ni upatikanaji wa fedha. Sasa katika upatikanaji wa fedha, niseme kwamba serikali inaendelea kushirikiana na wadau wa maendeleo kuhakikisha uendelevu wa afua za VVU na ndani ya nchi kwa kuweka mikakati ya kukusanya rasilimali za ndani. Mnamo mwaka 2015 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha sheria kuanzishwa kwa mfuko wa udhamini wa kudhibiti ukimwi au AIDS Trust Fund unaosimamiwa na TACAIDS kwa lengo la kuimarisha vyanzo vya ndani vya fedha. Kupitia bunge, serikali imekuwa ikichangia mfuko huu na tumekuwa tukihamasisha uchangiaji wa mfuko kwa njia mbalimbali. Hata katika maadhimisho ya mwaka huu 2022, nazo taarifa kuwa
na mmesikia hapa kulikuwa na mbio za hisani zilizojulikana kama ATF Marathon 2022 kama jitihada za kuchangia mfuko huo. Nami hapa niungane na TACAIDS kwa shukuru wale wote waliojitokeza kuchangia, GGM, ITV, Star TV, Radio na wengine wote waliojitokeza kuchangia. Lakini niungane pia na TACAIDS kwa shukuru waliotoa funds au fedha kusaidia mambo kadhaa katika mapambano haya, wakiwemo na Kofa, Eura, Swahili Water na wengine wote ambao wameshirikiana nao. Na niseme kwamba tayari mfuko huu umeanza kufanya kazi. Baadhi ya maeneo ambayo mfuko umeafadhili ni ununuzi wa dawa za kutibu magonjwa ya nyemelezi kwa ajili ya waviu, kwani dawa hizi hazigharamiwi na wafadhili bali zinagharamiwa na serikali. Pia mfuko umegharamia afua za kutoa elimu na kuhamasisha utumiaji wa huduma hasa kwenye vyuo vikuu na vyuo vya kati. Na hapa ni waombe ndugu zetu na Kofa kwamba ile fedha mnayoipata, najua mna fedha nzuri kidogo, tusaidiane sana kuendesha kampeni na elimu vyuoni, lakini pia kwenye secondary schools, kwa sababu watoto wa miaka hiyo 15 mpaka 24 huko ndiko wanakopatikana. Kwa hiyo tusaidieni sana kwenye hilo. Ile fedha mnayoipata basi ielekezeni huko kwenye elimu na kampeni kwa watoto wetu. Serikali itaendelea kutenga bajeti na kutafuta vyanzo endelevu vya kutunisha mfuko huu kadri uchumi utakavyoruhusu. Mfuko huu ukiimarika utasaidia kupunguza utegemezi wa fedha kutoka nje. Pia utasaidia kuimarisha na kuendeleza afua zilizothibitika kuwa na matokeo makubwa kupitia ufadhili wa wadau wa maendeleo. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kabla sikumaliza hotuba yangu, naomba sasa kidogo nigusie changamoto alizozizungumza mkuu wa mkoa. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni swala la ndovu, kwa jina jingine tembo, ambao wanaingia mashambani kwa watu na kuumiza au kuua watu. Nasema changamoto hii imesemwa siku nyingi, na sasa ni wakati wizara inayohusika na wanyama hawa kuchukua hatua stahiki zinazozuia wanyama hawa kuingia kwenye maeneo ya watu. Lakini ndugu zangu Wanalindi, tuangalie pia kwa upande mwingine. Upande mwingine ni kwamba wanyama hawa walikuwa na maeneo yao. Sasa kuna sababu mbili zinazowatoa. Moja, labda ni swala la ukame, kwamba kule waliko maji hakuna, na hivyo na wenyewe wanahaha kwenda maeneo ya watu kwenda kutafuta maji na mahitaji mengine. Lakini sehemu ya pili, inawezekana kabisa kwamba wanadamu tumeingilia maeneo yao. Moja, wafugaji wameingia kwenye mapori yote. Kwa hiyo hata yale mapori ambako tembo hawa, ndovu hawa wamekuwa wakijificha, yameingiliwa na ng'ombe wengi sana, na wenyewe wametoka kuangalia makao mengine. Lakini la pili, inawezekana kabisa jinsi tunavyotanua mashamba ya korosho na ufuta ndivyo tunavyosogea kwenye maeneo yao, na hivyo na wenyewe katika kujihami wanatoka na kuangalia maeneo mengine ya kukaa. Kwa hiyo nilirudishe kwako mkuu wa mkoa na wote wanaoshughulika mambo ya ardhi, lakini na wizara mali asili na utalii na mifugo, nanyi mfanye kazi kwa pamoja kuangalia matumizi bora ya mipango ya ardhi na matumizi bora, na wote waheshimu mipango hiyo. Kama ni kilimo, mwisho wapi? Kama ni mifugo, waende mpaka wapi? Mifugo hii, na leo nasema sijui mara ya 3 au ya 5, kwamba lazima tudhibiti usambaaji wa mifugo Tanzania. Tuna maranchi ambayo hayana kazi, yatoweni kwa wafugaji.
mmeyakodisha kwa wafugaji mmoja mmoja, yatoweni kwa wafugaji kwa maeneo walio. Lindi huku kulikuwa hakuna ng'ombe, wa Makonde huku wakiona ng'ombe walikuwa wanakimbia. Sasa wafugaji wametoka walikotoka, wamejaa tele Lindi. Kwa hiyo hata tembo walioko Lindi kwa maana hiyo hawakuwa wanajua ng'ombe, hawajawahi kuona ng'ombe. Kwa wameona viumbe vigeni vimeingia na wenyewe wametoka, wameachia viumbe vigeni na wenyewe wametafuta pa kukaa. Kwa niombe sana, mipango miji au mipango ya matumizi mizuri ya ardhi, mali asili na mifugo, fanyeni kazi kukomesha jambo hili. Nizungumzie kidogo swala la LNG na niwaambie wanalindi kwamba mwezi ujao Disemba tunatarajia kusaini makubaliano ya mwisho ya kuwepo kwa mradi huu wa LNG. Mazungumzo yamekwenda vizuri. Waziri wa nishati na timu yake wamejitahidi sana. Mazungumzo yamekwenda vizuri, nami nimekutana nao wawekezaji katika nyakati tofauti tofauti, na wote tuna matumaini kwamba ikifika Disemba mwaka huu tutasaini makubaliano ya mwisho ili hatua za utekelezaji wa mradi ziweze kuanza. Ndugu zangu wanalindi, mradi huu utachukua muda kidogo kabla kuanza uzalishaji. Kwa naomba mtoe ushirikiano kwenye ardhi, kwenye mambo yote yatakayotakiwa. Mtoe ushirikiano, wawekezaji wawe huru kupima, kuweka, kuwekeza, serikali ikiwa inajua kwamba kuna fidia zinazotaka kutolewa. Naomba tupokee mradi huu kwa mikono miwili, kwani unakwenda kubadilisha sura ya Lindi, inakwenda kutoa ajira, inakwenda kukuza maendeleo ndani ya mkoa huu. Niwaombe sana ndugu zangu wanalindi, mupokee mradi huu. Lakini swala jingine ni lile la chumvi, na hapa sina waziri wa biashara wala naibu wake, simuoni. Yuko wa madini. Naibu waziri wa madini yupo, umelisikia. Kashirikiane na wenzio wa biashara mlifanyie kazi hii. Ndugu zangu, baada ya ufafanuzi huo wa changamoto, napenda sasa nirudie kutoa pongezi zangu kwa wananchi wa mkoa wa Lindi kwa kufanikisha maadhimisho ya Siku ya Ukimwi Duniani mwaka huu 2022. Mmefanya kazi nzuri, mmejitokeza uwanjani kwa wingi, mmepitia kwenye mabanda, mmepata huduma. Hongereni sana sana sana, nyinyi pamoja na waziri mkuu, hongereni sana. Baada ya kusema hayo, sasa niko tayari kutoa zawadi na tunzo, na kwamba nitangaze kwamba mkakati wa taifa wa kudhibiti ukimwi, mapambano dhidi ya ukimwi wa mwaka 21, 22, 25, 26 sasa umeanza kazi rasmi. Kwa sababu kuzinduliwa umeshazinduliwa, lakini kazi zote zitakazofanyika kuanzia sasa tutakuwa tunafuata mkakati huu. Kwa hiyo niwaombe sana kila sekta washike eneo lao na wende wakalifanyie kazi ipasavyo. Baada ya kusema hayo, niseme imarisha usawa katika mapambano dhidi ya ukimwi na kazi iendelee. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Haya, asante. Naomba tuinuke kwa heshima ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kabla hujakaa kwa ridhaa yako, naomba sasa Mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima utuongoze kwa ajili ya kutoa vyeti kwa wafuatao. Ni kuombe kule kule ulikotoka tusogee sasa haraka haraka. Wa kwanza Geita Gold Mining yasogee haraka haraka, akifuatiwa na Star Times, Tigo jiandae, NMB Bank, pia ITV Radio 1. Haya, wa kwanza huyo ni mwakilishi kutoka Geita Gold Mining Limited kupokea vyeti. Star Times haraka haraka, Tigo jiandae. Huyo ni mwakilishi kutoka Star Times anakwenda kupokea vyeti kutokana. Anayefuata sasa ni Tigo
NMB benki tujiandae. Nadhani NMB pia soge. NMB sogea. Atakayefuata ni NMB, mwakilishi kutoka benki ya NMB. Haya, mwakilishi kutoka ITV Radio 1. Huyo anayekuja ni mwakilishi kutoka ITV Radio 1, na baada ya hapo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa heshima na taadhima, naomba na wewe utoe tuzo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi na vigelegele. Kuna kitu anazindua. Haya, asante. Asante Mheshimiwa Rais, kulikuwa sawa. Kuna kitu bado hakijafanyika na muda umekwenda kuzindua mpango mkakati ule wa mwisho kabisa. Haya, asante. Mheshimiwa Rais anasema ameshazindua. Wakati si rafiki nasi, naomba wote tuwe katika hali ya kusimama kutoa heshima kwa Mheshimiwa Rais. Naomba utulivu. Mheshimiwa Rais anaondoka sasa kwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Mjomba, twende. Naomba utulivu, wengine wote tubaki katika hali ya utulivu, kutoa nafasi kwa Mheshimiwa Rais aweze kuondoka katika hali ya usalama. Wote wengine tubaki kwa hali ya utulivu ili kutoa nafasi ya Mheshimiwa Rais kuondoka kwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Wakati huo mjomba na kundi lake wakiendelea kutumbuiza na ujumbe maalum. Wananchi, twendeni kituo cha Mnazi Mmoja na Magomeni. Mheshimiwa Rais huko atawasalimia wananchi eneo la Mnazi Mmoja, lakini pia Magomeni. Mheshimiwa Rais atapata nafasi ya kusalimia wananchi. Wote tutulie ili tutoe nafasi kwa Mheshimiwa Rais aweze kuondoka katika hali ya utulivu. Wote tutulie. Wote tutulie. Tutulie ili kutoa nafasi kwa Mheshimiwa Rais aweze kuondoka katika hali ya utulivu iliyo bora zaidi. Nenda sauti. Naam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, msafara wake unaondoka hivi sasa, anakwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Waache kutunyoshea vidole.